హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు టీఎఫ్పిసి 10th క్లాస్ డైరీస్ అంటూ మళ్ళీ మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు అవికా గోర్. మరి ఆవిడ ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు. అవికా గోర్తో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం, మూవీ గురించి అలాగే ఆవిడ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. 10th క్లాస్ డైరీస్తో మళ్ళీ వస్తున్నారు ప్రేక్షకుల ముందుకి. బ్రోతో అందరిని అలరించేశారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు 10th క్లాస్ డైరీస్ అంటే ఈ మూవీ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే 10th క్లాస్ డైరీస్ అంటే 10th క్లాస్లో స్టార్ట్ అయిన లవ్ స్టోరీస్ అలా చాలా సినిమాలు వచ్చాయి. ఈ మూవీ ఎలా ఉండబోతుంది? I think this movie is going to be very different from the movies that I've done before. This one has, like, the movie starts with the planning of a reunion, and we have seen a lot of reunion movies, like Telugu also, Hindi also. But there is a lot of comedy in this. There are 40 actors and amazing performers, all of them. Then we have a lot of romance. There is a lot of drama. There is fight. There is so much. There is everything. And I think that is what makes this movie very entertaining. And the music is good. The fight sequences, everything is just so good. And it is shot in so many different locations like US, Sri Lanka, and Rajahmundry, and my portion was also shot in Chikmagalur in Hyderabad. So very beautiful location, very beautifully visualized movie, and I'm really looking forward to this release. యా, ఓకే. అంటే ఈ మూవీలో రొమాన్స్ ఉంటుంది, మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పారు. మీరు చాలా వరకు ప్రీవియస్ మూవీస్ చూస్తే చాలా తక్కువ రొమాన్స్ కానీ ఇలాంటివి. ఈ సినిమాలో ఎక్కువగా చూడొచ్చా? I think this movie is not just about romance and entertainment. There are a lot of emotions with it. Emotional factor of this movie is much higher than any other reunion movie, and I want people to watch it because the story is really good. And it will also leave like a heavy heart, and leave you with a heavy heart, and it's going to be nice that people go and watch it in the theaters, because after a very long time I have a theater release after COVID and all, and I'm hoping for a very good response. ఓకే. ఈ స్టోరీ విన్నప్పుడు అంటే మీరు చాలా చూసి స్టోరీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పారు. ఈ స్టోరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? I think the main reason was that the story is different. The story has my character as a very how do I explain this? There's a lot of emotion attached to my character, and like you mentioned, I'm definitely very choosy, and I pick up characters that are important. I pick up scripts where my character is either the most important or a very, very important part. So it is a very conscious decision to make myself part of a movie like that. And I think this is that movie where my character really holds a lot of value. It's worth watching. So that's the reason I chose this. శ్రీరామ్ గారితో ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా కదా మీరు యాక్ట్ చేయడం. ఎలా అనిపించింది వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్? He's amazing to work with. I did not have too many scenes with him, but whatever work we did have together was I realized one thing, that he's extremely experienced, and that shows. It just, I remember director just telling him once what needs to be done, and like that he just used to do it. So the experience shows like a lot, and I did learn a lot from him for sure. ఓకే. మీరు అంటే షూటింగ్స్ చేసినప్పుడు ఖాళీ గ్యాప్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి, ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా? I travel. Like even when we were in Chikmagalur, we were shooting for this movie. If I had like 2-3 hours also, I used to just go on a mountain, just sit and just feel that I'm out somewhere, not in a city. So I do that. I love the idea of doing that. Even when I was shooting Bro in Aruku, I used to be like always roaming around. Yeah. So I do that. ఓకే. మీరు ఈ షూటింగ్ కోసం శ్రీలంక వెళ్ళారు, ఆల్రెడీ రాజమండ్రి, చాలా డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో చేశారు. మీకు ఏ లొకేషన్ బాగా My నచ్చింది? portion was only shot in Chikmagalur and Hyderabad. ఓకే. And I definitely loved Chikmagalur. It's so beautiful. It was cold and it was nice. I really like it. It was very pleasant. ఓకే. Yeah. ఈ సినిమాలో మీతో పాటు చేసిన కో ఆర్టిస్టుల్లో మీకు ఎవరు బాగా నచ్చారు? I think all of them. ఆల్ ఆఫ్ Yeah.
I remember all the actors whenever they were on the sets, it was always like laughing, joking around, happy mood, and it was always nice, like a very pleasant set to be on. And I was very happy being and working with them because all of them are so experienced. They have all done so many movies in life, and there's so much to learn from. మీరు ఏదైనా ఒక స్టోరీ విన్నాక ఆ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా మీరు ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటారు, ఎలా రెడీ అవుతారు? So this character is much mature than what I am, age wise also, and character, the behavior wise also. So I had to definitely train myself in a way to not be my age and just grow up. So that's what I did, but only for the movie, not otherwise. So I think other than that, there was no such preparation required. But I definitely chose to do this movie because it's a very important character. It might not be in every scene of the movie because there are 40 actors. It's a multi-starrer in a way. But whatever my character does is very important, and the story revolves around that. Like a lot of, if you saw the trailer, everybody's talking about me. So the story revolves around me, and I think that is why I chose this one. ఓకే. అయితే మీరు ఏ సినిమాలో అయినా కూడా సాంగ్స్ అన్నీ బాగుంటాయి, కానీ డ్యాన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకని? I think I'm choosing scripts where the story is more important than just looking good and dancing around. So yeah, if I get a dance related script, I would definitely love to do it. ఇష్టమేనా డ్యాన్స్? I love dance. నేర్చుకున్నారా? I love dancing. One day soon. వన్ డే అంటే ఎలా అనిపిస్తుంది? అంటే మీకు ఎక్కువగా డ్యాన్స్ చేయడం ఇష్టం ఉంటుందా, లేకపోతే నార్మల్గా? No, I really like dancing a lot, and I really hope to get a movie soon where I have a lot of dancing because I want to show people what all I can do, and dancing is definitely one of them. అంటే సూన్ అంటున్నారంటే ఆల్రెడీ ఏదో చేస్తున్నారేమో, మేబీ. I don't know. ఇప్పుడు రివ్యూల్ చేయరు, అంతే, మాకు అర్థమయ్యింది. Possible. ఓకే. But I'm definitely doing, because I'm doing so many movies, some of them will have those elements of glam, elements of dancing. So yeah, maybe just wait a little. యా, ఓకే. మీకు అంటే ఇంకా ఏ డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేయాలని ఉంది, ఎలాంటి రోల్స్ చేయాలని ఉంది ఫ్యూచర్లో? I think there are a lot of directors that I liked working with already, and I would love to work with them again. Bhargav from Net was one of my favorite directors because the idea itself of Net is very different, very crazy. Vikram K. Kumar sir, I loved working with for Thank You, and I'm waiting to get an opportunity to work with him again because he's a very chilled out director. I loved working with him. So Virinchi from Uyala Jampala, I mean, such good directors. I think I'm blessed to work with such good directors, and I want to work with all of them again. అయితే మీరు చిన్నారి పెళ్లి కూతురుతో వచ్చారు కాబట్టి తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఇంకా మిమ్మల్ని అలానే చూస్తున్నారేమో ప్రేక్షకులు. I think every time I do something in Hindi, people here tell me, why are you not doing Telugu? When I do things here, people in Hindi tell me, why are you not doing here? So that game always continues, and I'm glad that the response I get from Telugu audience is so strong. Like my fans are so loyal that whatever I do, they just like it. And be it till television or be it film, they're always very supportive. And I don't think this happens with all the actresses, right? So I really feel I'm blessed. ఇక మీరు తెలుగు, హిందీ, కన్నడలో చూసాం, తమిళ్ చేస్తున్నారా? స్టోరీస్ వచ్చాయా ఏంటి? Do I have the time? You tell me when. When do I do it? I'm shooting every day. I'm promoting every day. I'm also doing like my 5th or 6th, my Kazakhstan movie is releasing. Where do I have the time for Tamil right now? యా, ఓకే. మీరు అంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి చాలా ఏళ్ళు అయిపోయింది, ఇంకా తెలుగు ఎప్పుడు నేర్చుకుంటారు? I understand Telugu completely. It's just that I don't speak because I think in English, and I don't want to be conscious about what I speak, because otherwise, so whatever I'm speaking right now is becoming real and natural because it is coming natural to me. If I start
to try hard to talk in Telugu, I might not even say 2 lines. I don't want to be conscious and underconfident. ఓకే. ఏదైనా డైలాగ్ చెప్పగలుగుతారా తెలుగులో? నో. No, for the movies that I work on, people obviously give me the scripts prior and I prepare that way. That's the reason I can speak the dialogues in Telugu. But otherwise, I avoid because I don't feel very comfortable for now. ఓకే. అంటే ఫ్యూచర్‌లో ఏమైనా నేర్చుకొని You never know. Let's hope. ఓకే. అయితే మీరు ఉయ్యాల జంపాలతో తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఫిల్మ్‌కొచ్చారు. అయితే అప్పటికి ఇప్పటికి ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ చూసారా? A lot of difference. So there are a lot of difference, and also there are similarities. Like difference would be one of the biggest would be that I think the unity that is there in this industry. There's such a healthy competition. Everybody is supporting everybody. Like everybody shares songs of each other's movies, and the way people promote here each other's work, I think that is rare. That doesn't happen everywhere. ఓకే. అయితే మీరు ఇప్పుడు తెలుగులో 10th క్లాస్ డైరీస్ అలాగే ఫ్యూచర్‌లో ఇంకా మూవీస్ వస్తూ ఉంటాయి. మీకు ఇప్పటి వరకు చేసిన క్యారెక్టర్స్ అన్నిట్లో తెలుగు కావచ్చు, హిందీ కావచ్చు, కన్నడ కావచ్చు. ఏ క్యారెక్టర్ అంటే మీకు బాగా ఇష్టం? I think my character from #Bro. #Bro. I think సుభద్ర. yes, Subbu is going to be very close to my heart. I think I'm emotionally way too connected with that character, and I did give in a lot of effort to make it right, and it did turn out right. So when I talk about my favorite movie that I have done, it is definitely going to be #Bro. I never thought anything can cross Uyala Jampala for me. Uyala Jampala was the favorite. But after working on #Bro, I realized that #Bro it is. It is going to be my favorite movie of mine forever. ఓకే. అయితే మీరు ఇప్పుడు ఈ 10th క్లాస్ డైరీస్ ఏదైతే ట్రైలర్ చూసామో అక్కడ కొంతమంది కామెంట్స్ జాను మూవీలా ఉంటుంది, సేమ్ అలానే అనిపిస్తుంది అని కూడా కొన్ని కామెంట్స్ కూడా వచ్చాయి. దీని గురించి ఏమంటారు? I think it's very different. I've seen those movies, and I am aware of the fact that the reunion part and all of that is similar, but there is a lot of difference. Like when you watch the movie, you will know that there is much more to it that is different than the similarities. అంటే మీ ట్రైలర్లో మిమ్మల్ని సమంత ఆ గుర్తు వచ్చింది వ్యూవర్స్కి, సబ్స్క్రైబర్స్ అక్కడ కామెంట్ ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళందరికీ అంటే ఎలా అనిపిస్తుందా? అంటే అప్పుడు సమంత గారు జాను మూవీతో ఇలానే ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు 10th క్లాస్ డైరీస్ అని వస్తున్నారు. ఎలా అనిపిస్తుంది? I really want people to watch it first because it's, like I said, it's very different. But yeah, I think I like this, whatever confusion that's created. I like it. Continue. ఓకే. అయితే మీరు సోషల్ మీడియా కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. లాస్ట్ February 14th బాగా ఎంజాయ్ చేసినట్టున్నారు కదా. మీరు పోస్టులు అవన్నీ బాగా పెడుతూ ఉంటారు. అంటే మీ ఫియాన్సీ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు? I mean, what do I say? What do I say about him? Okay, so for us, it's always going to be like, we're not going to hide it from people for sure. I believe in, if I'm proud of something, I should. అంటే మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇస్తుంటారు? Yeah, I think he's always going to be there to support me. I'm there to support him completely with whatever he does. And the kind of support that I receive from him is unconditional. There is no condition to whatever he does for me, and I think that is what makes us so into each other. ఓకే. మ్యారేజ్ ఎప్పుడు? Lot of time. ఓకే. ఈ స్టోరీ మీకు డైరెక్టర్ గరుడ వేగ గారు చెప్పారా? చెప్పినప్పుడు ఏమనిపించింది? I think my first reaction to the movie was the script is good. Like the story has meaning, my character has meaning. And when I heard the songs and all also, they were pretty amazing. So I was very excited overall. Yeah. అంటే మూవీ కోసం మీరు కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు. చూసారా మూవీ మీరు? I did see the rushes, like the rough cut, but not the final one. So I will be definitely watching it with you guys. ఓకే. అంటే ఈ మూవీతో కొత్తగా కనిపించబోతారేమో మీరు అని అనిపిస్తుంది. అంటే చాలా సినిమాలు వచ్చేసాయి, చూసాము, చాలా క్యారెక్టర్స్ చూసాము.
ఈ సినిమాలో ఇంకా ఎలాంటి కొత్తదనం ఉండబోతోంది? So first, my character is very mature. Like the pairing that's done with me, there's a lot of age gap, and when you watch the movie, you will not feel that because there's a journey that they show. Um, and also, my character is very relatable because there are a lot of people who want to do things in life but they are restricted, they are not allowed to, and that's the kind of character I play, and I'm sure people will connect with it and laugh and cry with me. ఓకే. అయితే మీరు మీ 10th క్లాస్ డైరీస్ ఏమైనా గుర్తుకొచ్చాయా ఈ షూటింగ్ చేసినప్పుడు? I didn't understand. యువర్ 10th క్లాస్ Did I miss it? I think my 10th class was so busy. I was not like a normal ఇటు షూటింగ్స్ person. ఇటు క్లాసెస్. Yeah, I was doing I remember going to school and then also shooting for Sasural Se Marka, then coming to Hyderabad, going to Amlapuram, shooting for Uyala Jampala. My 10th class was discontinuously. So I don't remember like spending a lot of time in school and all, or spending a lot of time even with my friends because I was continuously working, and my 10th class will always be special because that was my first Telugu movie, so it is always going to be remembered. అంటే మిస్ అయ్యారా స్కూల్ డేస్ని ఈ షూటింగ్స్ వల్ల? I never liked going to school that much, so I don't miss it. I love being on sets. I started working at 7, so for me, being on set is equal as somebody else going to school because for me, I was learning acting on set. For me, I was spending time with people on set. So all my directors, my makeup man, everybody became my friend. So for me, I miss that set maybe, but not school that much. అంటే ఆ ఏజ్లో అంత తెలియదు షూటింగ్స్కి వెళ్ళిపోవాలని, కానీ ఇప్పుడు అన్నీ తెలుస్తాయి కదా. కాలేజ్ డేస్ మిస్ అయ్యాను అలా కూడా ఏమి అనిపించలేదు, ఓన్లీ షూటింగ్ 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 అంతే. And I love it. I think I'm lucky that I get to do this. It's not like a normal life. People would kill or die to be in my shoes and live my life. So I'm pretty much aware of it that my life is different and I love it. మీ స్కూల్కి అప్పుడప్పుడు వెళ్ళినా, కాలేజ్కి అప్పుడప్పుడు వెళ్ళినా అక్కడ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ క్లాస్మేట్స్ కానీ మిమ్మల్ని ఒక సెలబ్రిటీలా చూడడం అది ఎలా అనిపించేది? I think for me, more than all of that, what mattered the most was the connections that I made on the sets. My friendship with my makeup man or my director or anybody else was more important to me than any of that. Like going out or chilling with friends, that wasn't the focus. My focus was something else. So my life was pretty different, and it is different, and it will be different. ఓకే. మీ ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఏంటి? అంటే లైక్ కంట్రీ, వేరే కంట్రీస్ కానీ? I think I really tourism like spots. Alanya in Turkey a lot. It's beautiful, beautiful. అంటే ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారు చూడడానికి? I'm very soon going to Kazakhstan for the 3rd time, and I'm looking forward to traveling there. And I'm again going for work, but I'm promoting my movie there. But it's going to be nice because when I went to Kazakhstan last, it was very different, and now I've heard it's changed a lot. So I want to see the change. ఓకే. బిమ్లా నాయక్ సినిమా రిలీజ్ అయింది, అంటే ఈరోజే రిలీజ్ అయింది, ఎప్పుడు చూస్తున్నారు? As soon as I get time, I'll go and watch it. మీకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే ఇష్టం? Everybody likes him. Who doesn't like him? Everybody loves him. ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు? I'm very fond of people who can dance well. So Allu Arjun and Junior NTR are my top favorites. ఓకే. మీకు ఒక వరం వచ్చి ఎవరితో సినిమా చేయాలి అని అనుకుంటే ఎవరితో చేయాలనుకుంటారు? I think these two. I would love to dance with them in a movie and stuff. But I think I do have a soft corner for Nagarjuna sir because he launched me. So I would love to work with him once. ఇప్పటివరకు చేయలేదు కదా నాగార్జున గారితో. ఒకటి రాజుగారి గది 3లో మీరు లేరు, సమంత ఉన్నారు కాబట్టి 2. ఓకే ఓకే. అయితే ఫ్యూచర్లో చేయాలని అయితే అనుకుంటున్నారు ఆయనతో? I would love to work with him. మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి? Food. I love butter chili garlic noodles. I really love it. ఓకే. ఫేవరెట్ హీరోయిన్?
I like a lot of actresses, but I also like people who are very hardworking. So Kriti Shetty or so many. There are so, So many. many. My God, I can't like name. Anupama, I like she's got a very pretty smile. Varsha, I really found her very fresh, like new, and I like the the girls that are working right now. And if I talk about like a little senior ones, then Samantha is very pretty, very talented. Anushka, all brilliant actors. ఫైనల్గా ప్రేక్షకులకి మీ మూవీ గురించి ఏం చెప్తారు? I would like to tell everybody that 10th Class Diaries is going to make you laugh, going to make you cry. You will love the songs, the fight sequences, the performances by 40 different actors. It is a crazy movie. It's completely full of entertainment. Like you can watch it with your family because it holds like a lot of light-hearted moments also. So you're definitely going to love it. యా ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Thank you. అండి. Thank 10th you క్లాస్ so డైరీస్ తొందరలోనే థియేటర్స్ ముందుకు వస్తుంది. మంచి సక్సెస్ సాధించాలి, ఇంకా తెలుగులో మరిన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి, అలాగే తెలుగులో కూడా మాట్లాడడానికి ట్రై చేయాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you.